Salut depuis l'Afrique, c'est Youssou Ndour. En 2004, l'Ukraine a donné un exemple de démocratie extraordinaire avec la fameuse révolution orange. Maintenant, votre destin est entre vos mains ukrainiennes. Pour donner l'exemple, pour continuer à donner l'exemple de liberté et de démocratie. Tymoshenko, Lysenko, leur procès doit être clair pour l'opinion internationale. Vive la liberté, vive la démocratie. My name is Dr. Cheikh Tidiane Gadio. I'm the former foreign minister of Senegal, currently the president of a political movement called NPCL. It's a political movement for change in Senegal. I've been shocked, like many of my fellow people around the world, all the European Union leaders, most Democrats in Africa, to hear that in Ukraine, where we had a lot of hope that democracy was taking place and was being rooted, that this lady who gave a wonderful image of Ukraine around the world, Mrs. Tymoshenko, and her companion, political companion, Mr. Lysenko, were jailed after a very unfair trial, trial that we all know the outcome, that it was a political trial, that she will be condemned, sentenced to prison anyway. That is shocking, and this is not the Ukraine we love, the Ukraine we respect, the Ukraine we like. This has to change. This lady must be set free. She needs to go back to her family, to her friend. She needs to pursue her beautiful political career. I was lucky to shake her hand at the United Nations, and I saw all this admiration around, all the diplomats around the world shaking her hand, saying hello to her, because she was giving a beautiful image of her country. So please, you, the Ukrainian authorities, the world is watching you, the world is listening to you. Please set free this woman, because she is a great political leader and she has our respect and consideration. Thank you so much. Je suis avocat au barreau du Sénégal et effectivement j'aime beaucoup l'Ukraine, où j'ai déjà été, et je peux dire que j'y ai beaucoup d'amis. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de plaider pour une Ukrainienne à Monaco. Et j'aime d'autant plus l'Ukraine que j'ai dû la vie sauve à des Ukrainiens. Je suis, c'est vrai, tenu au secret professionnel. Et je ne peux donc pas tout dire. Mais je peux témoigner qu'un jour, quelque part en Afrique, je me suis trouvé dans une situation difficile et dangereuse. Et j'ai dû la vie sauve au fait que deux équipages distincts, mais de camps adverses, étaient quand même ukrainiens et qu'ils se sont entendus et pour nous laisser la vie sauve.